Hi, good morning. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me too? Am I audible? Yes, yes, yes. Okay, good. So, Yasser, you are the one, or is there any other people along with No, no, you? I'm the one. I'm the one. Just now I wake up because I'm doing an entirely night shift. Sorry for the delay. Oh, no problem. Okay, yeah, understood. I worked late night till 2. Okay, all right. Yeah. So, okay, let me introduce myself. My Yeah. name is Yasser. I am from basically in Coimbatore in Tamil Nadu. So I have over 11 years of experience in US healthcare. I'm working as a team leader. And Okay. overall, I have 11 years of experience in this domain, but it is entirely for the night shift. So because and last 2 years I'm looking for any career opportunity to upgrade my skills for the next level. Uh, So I searched more than 20-25 institute to learn about to move from non-IT to IT, other than like to go for SAP like that. But I've mhm, seen that based on my previous experience, the mhm. SAP it will be okay for me to the upgrade for the next level. So that's the thing I decided to go for the SAP for the in Uh-huh. especially on the material management for functional consultant, not like the technical, because Okay. I don't know the coding. So that is the reason. Yeah, yeah, understood. So, sorry, I missed. So 11 years of experience into which Into area? US healthcare, medical US billing. health cards. Okay, medical Yeah, billing. Yeah, got it. Got yeah, it. yeah. Got it. Okay. Yeah, good to good to know. And you are from Coimbatore, huh? Yes, Oh, I'm good. from Coimbatore. Okay. Currently, I'm in Chennai, but my native is Coimbatore. The last 2 years, I'm staying in Chennai with my family. So that's great to know. Yeah. Okay. Basically, I'm also from Coimbatore. Okay. 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 May I know your name? Yeah. Yeah. Tiago. தியாகு. So, Yeah. தமிழ் தெரியுமா உங்களுக்கு? Yeah. Yeah. I know. இப்ப தெரியும் bro. என்ன இப்படி கேட்டீங்க கோயம்புத்தூர்? இல்ல, சரி. நம்மளுக்கு ஓகே. தெரியாதா? நேட்டிவா உங்களுக்கு? ஆமா ப்ரோ. கோயம்புத்தூர் தான்? கோயம்புத்தூர் தான் நேட்டிவ். சரி, சரிங்க. காங்கேயம் ஸோ, தெரியுமா உங்களுக்கு? கோயம்புத்தூர்னா நீங்க காங்கேயம் கிட்ட இருக்கீங்களா? காங்கேயம் பல்லடம் ரோடு. கரெக்ட்டா? பல்லடம் ரோடு. ஸோ ம், ம். அங்கதான் காங்கேயம் நான் தான் நேட்டிவ். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தெரியாது இல்லையா கோயம்புத்தூர் மேபி அ அ காங்கேயம் தான் அதனால ஆமா. ஸோ ஐ யூஸ் டு சே காங்கேயம்னா தெரியாது. ஓகே. ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு நான் ஜஸ்ட் 2023ல தான் இங்க சென்னைக்கே வந்தேன். நான் ஸோ ஓகே அதுக்கு முன்னால ஃபுல்லா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இங்க தான். கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர்ல தான். ஆக்சுவலி ஓகே ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ஸ் எனக்கு அந்த டைம்ல வேற எங்கேயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கல என்னோட சேம் ம் டொமைன்ல. ம் அதுவும் ம் இல்லாம கமிட்மெண்ட் வேற இருக்கு. எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க. ஸோ ஓகே ஓகே இப்பவே ஓகே நான் லேட் தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ம் ஓகே ம் நான் ஃபாலோ ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இதுக்கு மீறி லேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா எனக்கு ம் சில இன்ஸ்டியூட் எல்லாம் கிடைக்குது. பட் எனக்கு லெஜிட்டிமேட்டா இல்ல ஒரு மாதிரி டவுட்ஃபுல்லாவே இருக்கு இவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி. ஏன்னா நான் இப்போ ஃப்ரெஷரா இல்ல அட்லீஸ்ட் ம் பிலோ 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் பரவாயில்ல, நான் ஃப்ரம் ம் ஸ்கிராச்ல ம் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ரெடி. ஃப்ரம் ஸ்கிராச்ல பட் இருந்து கரெக்ட் இப்போவே கரெக்ட் கரெக்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்றதே நான் யோசிச்சு யோசிச்சு ஒவ்வொன்றா எடுத்து வைக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா ஓகே ஆல்மோஸ்ட் 2025 முடிய போகுது. இந்த டூ ஓகே யா மந்த்ஸ் கேப்ல அந்த 1.5 மந்த்ஸ் தான் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் நவம்பர் 10th காஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த 1.5 மந்த்ஸ்ல ம் ஏதாவது சின்னதா பேசிக்ல என்டர் பண்ணிட்டு அப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஏப்ரல் நெக்ஸ்ட் இயர் 2026ல என்டர் ஆயிடணும்னு ஒரு பிளான்ல இருக்கேன். ஏன்னா ம் எனக்கு ம் கம்ப்ளீட்டா ம் நைட் ஷிஃப்ட்ல ஒர்க் பண்றதுனால என்னோட ஆக்சுவலி ஷிஃப்ட் ம் ஹவர்ஸ் வந்து 8 ஹவர்ஸ் தான். ஈவினிங் 5 ஓ ம் கிளாக் டு டில் 2:30. பட் ம் ரிப்போர்ட் எல்லாம் சென்ட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கே ஒரு 5 ஆயிரும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 12 ஹவர்ஸ். தென் நான் ஓ 5க்கு வந்தேன்னா வீட்டுக்கு ரீச் ஆக 5:30 ஆகும். ஓகே அப்புறமா ஒரு ஓகே 1 ஹவர் தான் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் ரெடி பண்றது அப்படி இப்படி போயிடும். நான் தூங்க போறதுக்கே 11 ஆயிரும். ஓ ஓகே சரி, ஓகே இதுக்கு மீறி லேட் பண்ண வேண்டாம். அதனாலதான் சரின்னு சொல்லிட்டு நேத்துக்கோ 2 டேஸ் பிஃபோர் தான் நான் இன்ஸ்டால பார்த்தேன். சரி ஒன்ஸ் ஓ ஒரு என்கொயரி ஓகே டெமோ பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது. பட் ஏன்னா நான் ம் நார்த் ம் இந்தியா சைடு இவங்க நொய்டான்னு சொன்னாங்க இன்ஸ்டியூட். பட் நான் அந்த சைட்லாம் ட்ரை ஓகே பண்ணல. நான் ஓகே சென்னைக்குள்ளதான் ஓகே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே பரவாயில்ல குட் குட் ஆனா கொஞ்சம் லேட் தான் லைக் கெரியர் ஸ்விட்ச் ம். ஃபார் 11 இயர்ஸ் ஆஃப்டர்னா கொஞ்சம் இட் வில் பி பிட் டிஃபிகல்ட் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சுன்னு சொல்றதுக்கும் ஒரு ரீசன் விட, அப்ப ஆ நான் யோசிக்கல என்டையரா நைட் யோசிக்கல ஷிஃப்ட்ல ஓகே ஓகே இஷ்யூஸ் ம் இருக்கும்னு. பட் சேலரி பேசிஸ் எனக்கு issues இந்த ப்ராசஸ் ரிலேட்டடா வந்து எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் 11 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே தெரியும். பட் எங்களுக்கு ம் என்டையரா நைட் ஷிஃப்ட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது
ம். ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஆகும் ஆஃப்டர் 30 ப்ளஸ் ரீச் ஆகும்போது கரெக்ட், அந்த கரெக்ட். மாதிரி இருக்கு. அதுவும் இல்லாம ம். எனக்கு கண்டினியூஸ் ஸ்லீப்ஸ் எல்லாம் இல்லை. எனக்கு 8 ஹவர்ஸ்லாம் நான் தூங்கியே வந்து வீக்கெண்ட்ஸ்ல தான் தூங்குவேன். சாட்டர்டே சண்டேஸ் தான் தூங்குவேன். ஸோ ம், ம், வீக் டேஸ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால ஓகே ம். ஏதாவது வந்து ஒன்று ஸ்கில் டெவலப் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு என்ன ஏஜ் இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு என்னையே நான் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன். Okay, Try பண்ணிட்டு okay, இருக்கேன். good, 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 good. Okay, so என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, so I'm completely into SAP MM for last 8 years. 18 years, huh? So Oh, no, sorry, no, 8 no, years, not huh? 18, not 18, 8. Okay, So 8 years, 8, okay. yeah. So Okay. complete 8 years, I'm into SAP MM implementation and rollouts. Mm-hmm. So I started career in TCS from that is directly passed out of MBA. After MBA, I did Oh, in the okay. TCS la join பண்ணேன். So that time I was only Mm-hmm. provided with two opportunity. One is PMO. I think you might be Okay. knowing, Yeah. and another is SAP consultant. So as I selected Bangalore location, so Mm-hmm. ரெண்டு option தான் இது ரெண்டு தான். So I selected luckily SAP. But SAP, because okay. that time அந்த PMOங்கிற அந்த நேம் ஃபேசினேட்டிங்கா இருந்துச்சு. Like Mm-hmm. project management Human officer. transition, yeah. Okay. Project management officer that time. Officer, okay. So Okay. I thought to give it a try, but my seniors and colleagues said it's a trap. Like, do not go for it. Okay. Mm-hmm. So luckily, I selected SAP domain, and yeah, it's Okay. going well and good. 8 years, I Mm. shifted, 4+ company. Currently being with Nike. Yeah. ஆல்ரைட். அண்ட் Yeah. ஸோ எனக்கு அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஐடியில் Okay. வந்து எனக்கு கோடிங் பற்றி எனக்கு தெரியும். ஒரு பேசிக் லெவலில் Correct. கோடிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். Mm, பட் mm. என்டையர்லி எஸ்ஏபின்னா எனக்கு ஒரு ஜீரோ தான். ஸோ எனக்கு அந்த Okay. Okay. டொமைன் எப்படி பூம் ஆயிருக்கு இல்லை ஃபியூச்சர்ல ட்ராபேக் இருக்குமாங்கிற ஐடியா இல்லை. பட் கொஞ்சம் Uh, எனக்கு கிடைச்ச ரெஃபரன்ஸ்ல டொமைன் இஷ்யூஸ் okay. எதுவும் இல்லை, நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கும். ஐடி ஈக்குவலா பே எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனும் Okay. இருக்கு நான் சூஸ் பண்றது. Okay. So you are correct. So SAP பார்த்தீங்கன்னா, one thing, I'm also from non-technical background. So பேக்ரவுண்ட், ஓகே. engineering தான், but thing is I did electrical engineering and ம். MBA. So பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே. I never used to see all those any kind of coding in my life till now. ம்ஹ்ம். ம். ஓகே. ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் எனக்கு எஸ்ஏபி உள்ள வரையில. ஸோ ஹவு இட் வில் பி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டண்டா இருந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புளா இருந்துட்டு எஸ்ஏபிக்குள்ள போனா ஹவு இட் வில் பின்னு கேட்டதுக்கு, லைக் யூ டோன்ட் நீட் டு வரி பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் பூமிங் அண்ட் யூ டோன்ட் நீட் டு கோட். அதான் அவங்க சொன்னாங்க. யா. அதுதான் ஒன்லி லைக் ரீசன் ஃபார் செலக்ட். ஏபி அபாப் எஸ்ஏபி அபாப்ல தான் கோடிங் இருக்கும்னு நான் So கேள்விப்பட்டேன். கரெக்ட்டுங்களா? ABAP is completely different. So we don't டிஃபரெண்ட். need ஓகே. to work with ABAP any ஓகே. cross-functional requirement. If there ம்ஹ்ம். is any specific detail that we need to give, we can just give the detail. So for example, you change this, the system need to look like this. நம்ம அந்த விஷன் ஓகே. மட்டும் தான் கொடுப்போம். Like I want ம்ஹ்ம். to be like this. Something the system should be ஓகே. something like this. You do ம்ஹ்ம். whatever the technical stuff you do. So ம்ஹ்ம். ஓகே. அதுதான் நம்ம பேசிக்கா அபாப்க்கு சொல்றது. பட் தட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ நீட் டு நோ அபாப். ஓகே. ஓகே. பிகாஸ் நம்ம ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் சைடில் போகையில வி ஆர் ஜீரோ வித் அபாப். லைக் வி டோன்ட் யா. ம். ம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கோடிங் அண்ட் ஆல். ஸோ த கோடிங் பார்ட் தே வில் டேக் கேர். பட் little ABAP knowledge is required, after that too, not எஸ். in initial stage of the career. That too after, what I feel is like after 5+ years of experience only, I got a questions from ABAP team. Till that time, like I never used to interact with ABAP. My seniors used to do. I will be like, grasping what they are, able to give. அந்த மாதிரி தான். ஓகே. Okay. So as you said, SAP வந்துட்டு ஓகே. 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 it's better place to select the option when you are especially from non-technical background or non-IT background. If you wanted to shift the career, I think SAP ம்ஹ்ம். is most one of the top careers that you can select, because you don't need to do the coding thing, and you don't need யா. to be a part of the booming AI part also. So AI things, if you see data science and all, like it is booming ஓகே. every here and there. Like I did a course in AI, I think way back in
2020. But now, if I revise whatever I learned, that is now that's scratch, or like I can say it's zero again, because Gen AI and cognitive Gen AI are boom again. So the concepts are now completely different. Yes. 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 So I Yeah. feel very difficult to place myself in somewhere in AI part, because SAP also has AI. SAP has SAP Joule Oh. coming in Okay. upcoming years. Might be in 2030 they will full-fledgedly launch it. So that is there. So to start with, நீங்க கேட்டீங்கல்ல, like are you comfortable in English, or shall we go with Tamil only if you want to connect? எனக்கு உங்ககிட்ட கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறது தமிழே இருக்கு. ஸோ Okay, okay, நான் பரவாயில்ல. கொஞ்சம் இப்போ Okay, that's ஃப்ரீயாவே இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஸோ uh, நீங்க இப்பயே பேசலாம்னா ஓகே. இல்ல இது ரெக்கார்டரா இருக்கு. ஸோ இந்த இல்ல, லாங்குவேஜ் that's fine, எல்லாரு that's fine. இல்ல வேண்டாம் அப்படின்னாலும் நோ இஷ்யூஸ் வி கேன் இல்ல, that's கன்டினியூ fine. I வித் think இங்கிலீஷ். ஓகே. unless until there are some other people ஐ ஹோப் who have different அஞ்சலி audience. ஆல்சோ ஜாயின் திஸ் கால். ஷி ஆல்சோ இன் திஸ் மீட்டிங். I think the people are from the counselor and Okay. the admin All right. persons of SkillsBiz. Before going to jump into this session, I just want to need some another additional clarification about this SAP. ஸோ நீங்க 8 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ நான் உங்களை இன்டர்வியூ பண்றதுலாம் எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு Okay, no problem. ஹலோ, சொல்லுங்க. கேன் யூ மீ? ஒரே Yeah. நிமிஷம், ஒன் Yeah. செகண்ட். நான் என்ன கேட்குறேன்னா, ஸோ நீங்க இது 8 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க ஜம்ப் பண்ணதே ஸ்டார்டிங்லேயே, அதாவது கோர்ல இருந்து வரல. நீங்க எம்பிஏ முடிச்சு நீங்க எஸ்ஏபிக்கே நீங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் 8 இயர்ஸ் வந்து யூஎஸ் ஹெல்த் ப்ராசஸ்ல இருந்து இப்போ நான் கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்? So opportunities, to be very frank, like நீங்க வந்துட்டு you cannot start as a senior consultant or senior analyst, but by the time you don't just to give me 1 second. okay, கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூவா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஜஸ்ட் லைன்ல இருக்கு. okay, no problem. மழை பெய்யறதுனால ஒரு இஷ்யூவா இருக்கு. சடனா ஒரு மழை ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது சென்னையோட கிளைமேட். அதனால டிசம்பர் வந்துருச்சு. ஒரே விஷயம் இருங்க. ஜஸ்ட் 2 minutes. Okay, no problem. Yes, sorry for the inconvenience, Thiago. We can go ahead now. No problem. Okay, no problem. இப்போ okay இல்ல? இப்போ clear-ஆ இருக்குல்ல? Okay. Everything is okay. Okay, super. Yeah, நீங்க ஏதோ கேட்க வந்தீங்கல்ல? Yeah, actually, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதே நீங்க எஸ்ஏபிக்குள்ள வந்துட்டீங்க ஃப்ரம் காலேஜ் ஒன்ஸ் பாஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்க இருந்து டொமைன் சேஞ்சஸ் ஆகுறேன். ஸோ அப்போ நீங்க இருக்கும் இப்போ நான் 10 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த கரியரை அங்க எப்படி மேட்ச் பண்ண முடியுமா, இல்ல எப்படி போறதுங்கிற டவுட் இருக்கு எனக்கு. இல்ல, மேட்ச் பண்ண முடியாது, டு பி வெரி ஃப்ராங்க். இப்போ என்னோட சீனியர்ஸ் என்னோட செட்ல பாத்தீங்கன்னா அன்பார்ச்சுனேட்லி தே ஆல் டிட்டர்மைன்ட் அண்ட் எப்படி சொல்றது, வரையிலேயே வந்துட்டு இதுக்குள்ளதான் வர்றாங்க. பட் ஐ ஹாவ் சீன் லாட் ஆஃப் சீனியர் அண்ட் ஐ ரெக்ரூட்டட் ஃபார் மை ப்ரீவியஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் சம் சீனியர். அவங்க எப்படின்னா, லைக் தே ஹாவ் கம் ஃப்ரம் அதர் பேக்ரவுண்ட் with knowing that we will hire them into junior positions. For example, if not a senior analyst, you can become an analyst. அந்த மாதிரி. Okay. The reason why we hire the analyst is not junior level analyst. Okay. Junior level analyst. The reason why we hire is because I recommended to hire a person who is having 8 years of experience in JSW with manufacturing site, some experience he have might be on the production line la enadhu and mari irundittu. Then he got to learn SAP something, and he appeared for the interview, and we know that he don't have the SAP complete experience, but we are okay, because in that level what we are expecting is, though he is joining as a junior level, he might be having the whole industry experience. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? லைக் எப்படின்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if he is given with the 2 more people, he can able to manage அந்த மாதிரி. Okay. He can able to guide them. He can able to make the process அந்த மாதிரி.
And in some other cases, what it will turn around is in GCC, especially, people will become a people manager after learning SAP. They will become a people manager for SAP consultant. Not necessarily to be an SAP consultant. You should know SAP, but not to the extent of SAP consultant. Okay, அந்த மாதிரி. okay. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற டு பி GCCs ஃப்ராங்க், பார்த்தோம்னா லைக் ஆக்சுவலி அதுதான் எனக்கு டவுட்டே வந்து அதுதான். இப்போ இப்போ எப்படி தான் நம்ம கரியர் ஸ்விட்ச் பண்ற என்ன ரீசன்னாலனா ஒரு பெட்டர் பேக்கேஜ், ஆல்சோ தி எனக்கு வந்து ஒர்க் ப்ரெஷருங்கிறது மேண்டேட்டரி இல்லை, செகண்டரி தான். ஸோ நான் வந்து நைட்லயே ஒர்க் பண்ற 12 ஹவர்ஸ், நான் டேல வந்து எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் ப்ரெஷர்ஸ் கிடையாது. பட் டு பி ஃப்ராங்க், லைக் பெட்டர் பேக்கேஜஸ் அந்த மாதிரி தான். ஸோ நவ் ஐம் கெட்டிங் 10 LPA. ஸோ லைக் தட் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குமா நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்படின்னு? ஏன்னா இந்த டவுட்லாம் உங்ககிட்ட தான் கிளாரிஃபை பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் கேட்குறேன் நான். ஓகே, கண்டிப்பா ஐ could say it's better. So people, அது நீங்க எப்படி உங்க கரியரை once you learned SAP, after that நீங்க எப்படி உங்க கரியரை how you want to grow in that careerங்கிறது தான். SAP is a wide opener மாதிரி. After learning SAP, you could select SAP consulting path like us. ஆனா that will be bit difficult path, I can openly say, because ஏன்னா consulting, if you come, you will be a junior level. People with even 4+ years of experience or 5+ years of experience completely into SAP MM, they could compete and they could consider you as a junior resource. Okay. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கன்சல்டிங் குள்ள வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா. But still, you could opt for SAP program manager or project manager by doing SAP course. After that, you learn SAP, how it exactly works. Not only the MMPs. If you know the MMPs, like it is the core, right? So you will get to know the remaining things as well. So once you learn this, you could become a SAP core, SAP project manager or SAP, Scrum Master or something. That's how people are. My Scrum Master, he's from background. Okay, total chemistry background. And experience also into labs and research department. But she wanted to shift to IT, and she did SAP course and some Scrum other courses as well. And now she is a Scrum manager for us. All right. Okay. We know SAP. We don't talk very depth to her in SAP terms, because we know that she don't know SAP that much to our level, but she will listen and she will able to grasp what we are telling. Okay. அந்த மாதிரி தான். லைக் உங்க கெரியர் டெஃபினிஷன் தான். நீங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி யூ வாண்டட் டு டேக் இட்ங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்க என்ன மாதிரி ரோல்ஸுக்கு அப்ளை பண்றீங்க. பிகாஸ் இஃப் யூ கீப் ஆன் அப்ளைங் டு MM கன்சல்டிங் ரோல், வாட் எவர் யூ சி இன் லிங்க்டின் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ், இட் வில் பி MM கன்சல்டன்ட். அந்த மாதிரி ரோலை ஃபோக்கஸ் பண்ணாம ரேதர் பிசினஸ் சைட் ரோல். ஒன் செகண்ட், ஐம் மீட்டிங் ஃபார். ஹலோ. Yeah, this is Charles. Yeah. Yeah. So I'm in middle of a meeting. Is it okay to shall I call back later sometime? Yeah, I understood, but I'm in a meeting. I'm presenting. Sorry. Thank you. Yeah, sir. So what I was telling, நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ற ரோல்ஸை பொறுத்து, நம்ம அப்ளை பண்ற ரோல்ஸை பொறுத்து நம்மளோட காம்படிஷன் அண்ட் ஸ்கோப் வந்துட்டு ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி. ஜஸ்ட் பிகாஸ் இப்ப SAP எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதுக்காக less than 10 years of experience இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இல்ல வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ரோல்ஸை கொடுக்க மாட்டாங்க, பீப்புள் மேனேஜர் ரோல்ஸை கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கையில பாத்தீங்கன்னா நீங்க இஃப் யூ கீப் ஆன் அப்ளைங் ஃபார் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரோல், definitely you will be the person. If you know SAP, for example, I'm saying just உங்களுக்கு குயிக்கா கனெக்ட் ஆகணுங்கிறதுக்காக, now in my last company and also this company is GCC, basically global competitive capability center. So what did I call it as? They have running business in US, but they set up the organization in India to run the technology platforms.
Okay. Okay. If you see Okay. Nike and if you see Cardinal Health also, both are like those companies. அவங்க business அங்க run பண்றாங்க, but they have technology operations from here. Okay. அதுல என்ன ஒரு இதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, like we were 40 consultant, around 40 consultant in CH. And Okay. the thing is, we were reporting to US people, and then a policy came that it's already been there, but being a startup, they don't push it. But after some time, what they found is in HR policies, people who work in India should report to an Indian manager, and that particular Indian manager should report to a particular director who sits in India, not Oh. basically out of India, or not based upon born and brought up in India. Nothing matters. He should sit with us. Okay. அந்த மாதிரி Okay. இருக்கீல, they started hiring people Okay. manager. Okay. People Okay. manager are someone who has better process knowledge. இப்ப நீங்க டீம் லீடர் இருக்கீங்க இல்லைங்களா, சோ இந்த மாதிரி இருக்கீல, நீங்க you will be very fit to that kind of role where you can show your process knowledge and how you will manage the team, how will you engage the team, how will you connect communicate the things from US to here and here to US efficiently. And அது மட்டும்தான் they matter. They do not worry about your skill basically, but if you have the skill too, that will be a quick added advantage. Okay. 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 எப்படின்னா இப்ப அந்த மாதிரி லைக் இப்ப V40 has one people manager, and she is from some bank. I think her whole experience into bank audit and all. And she learned like this, she don't want to continue the career completely into bank, sitting in the banks counters and all. She wanted to make a shift to IT, and then she learned SAP for some bit, like the basic things she learned, and she is able to crack the interview, and somehow she become our manager, project manager. Okay. 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 So எப்போ நாங்க மீட்டிங் போனாலும் we know to what level of extent we can talk to her in SAP terms. We will restrict அந்த அளவுக்கு கூட நாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்குவோம். We don't give lot of too technical information, and she won't also expect too much. She will connect like what you did in SAP, how it impacted in business. Okay. அவ்வளவுதான். So to like very straightforward conversations. அந்த மாதிரி ரோல்ல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்றேன். Especially if you want to be the side of management side or something, then you can focus those kind of role. Or else if you wanted to be part of us, like you are always welcome with open hands. Okay, actually from the scratchல இருந்து போனதா நம்ம அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டும் நம்ம பண்ண முடியும். Okay, as a team leader, so if we need to know the process knowledge, everything, so then only you can manage the team, the people management. Okay. So எந்த மாதிரி சொல்றீங்க, புரியல. Okay, இல்ல actually இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு என்னோட ப்ராசஸ்ல நாலேஜ் நான் தெரியும், எனக்கு கிரவுண்ட் லெவலில் ஒர்க் பண்ணி இப்போ லீடாக இருக்கனால. ஸோ இப்போ நான் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்சுவலி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் மட்டும் இருந்துச்சுனாலே நான் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா? இப்போ நான் SAP MM கன்சல்டண்டாக இல்லை, மேபி லைக் எனி அதர் ரோல். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் இப்போ கிளைண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் that's what they expect. No client handling, no client handling. So I will make a difference between what is people manager and what is this technical manager in GCC. So inga irukra people manager, what they will do is they will basically, to be very very frank, they basically take the updates from us, what we do in a day. Okay, day to day activities, nothing more than that. Day to day activity. And if a director ask that manager, hey, what Yahoo is doing for last week, she will be telling last week he is working on some enhancement, not like too technical, like he is working on this changes, like particularly the GNTP field he is able to change or something. No, not like that. She will say like he is working on some enhancement project. Okay. And if he is asking another day, hey, what Branjal that finance guy is doing, he is working on some implementation of some warehouse to the new Canada area. He's working on that one. So that kind of knowledge only they require to answer what person is what doing to the director level of India, and
to be your question, right? What is your question is, எப்படி வந்துட்டு மேனேஜர் வந்துட்டு we will talk to client now, that is a technical manager. So Okay, there is okay, two manager, yeah. So okay. that technical manager role we should not apply, and we should not able to crack it also, because you need core knowledge of MM. You need to spend your mostly whatever experience they require for that manager, mostly 15 years. Total 15 years should be into SAP MM. Okay, Then okay, only you will become a technical manager. So we have two managers, one sitting in India. We report to them for a people management side, where our leaves, attendance, our appraisal, our day-to-day activity, our the other admin activities in the office, whatever we do, we report to them. Okay. In case of any emergency or something, we report to them, and we will keep the things active. We will keep the team active, okay, by engaging with them. That's it. Not more than that. Because of why I'm asking, right? So, Oh, because understood. there's நீங்க சொன்னது correct, exactly correct. Like client கிட்ட பேசணும், requirement gather பண்ணனும்னா you should yeah. be very well in it. Well, Like more than us, also, like we, not a my consultant. You client is should be like, directly from the US. Okay, so the client handling is something is a very different skill set. So, correct, because correct. our another 100% we can give our effort, right? They won't satisfy immediately. We have to do some spend some more time. We have to daily basis. We have to meet the target like that. So, because I'm in lag on that Understood, part. understood. So அது that's what correct I'm தான். நீங்க asking. சொன்னது correct தான். Because Mm, if you want to be a technical manager, that is whole different story. That is like that's what அது அது நம்ம ஸ்கோப்லயே கிடையாது. அதுக்கு நம்ம டிஃபரெண்ட் ஸ்கில் செட் வேணும். yeah. மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸும் வேணும், பிசினஸ் நாலேஜஸும் வேணும். பிளஸ் யூ ஷுட் பி Managing the client excellent is a at very tough process. So, and yeah. also like you should be pro in SAP. They will ask Yeah. you something which cannot be done. If you say yes, that can be done, and after consulting with your team, then you got to know it cannot be done, then you are not a manager, you are a business analyst. Yeah. Okay. Right? So sorry, I missed a big part. Business analyst role ko apply பண்ணலாம். Business analyst Yeah. Yeah. part, Yeah. right? So business analyst is who someone doesn't have much knowledge on the particular platform, but they still used to communicate the things between the business and technical team. They will do all this thing. Initially, business analyst will confirm to the client, hey, this can be done. They will say, they will be giving a tentative update. It can be done, but let me check with the SAP consultant once and confirm you back. Okay, that kind of Okay. information. Yeah. So what Okay. they will do is they will get the requirement properly. Okay, that for that level you should have the understanding of SAP how it works. So then Okay. only Okay. if a user is coming and asking like, hey, I need to create a plant and I need to assign 10 storage locations to it. The reason because I wanted to handle 10 different kind of material in that storage location. Will it be possible? Business analyst will say yes in right up front, because they know it can be done in SAP. Okay, so they will Yeah. say yes, it can be done. And next question will be like, how much estimation or how much effort or how much time you require to do it. They know the time as well. Okay, they will not they will not consult us to give the Yeah. timeline. It can be done within 3 months, or if with additional hands, the current resource availability, it can be done in 3 months. If additional hands are there, like maybe 1.5 months to 2 months, we can try to complete it. And if she asks some more thing like, hey, your plant, that in that plant I wanted to handle inbound and outbound, and outbound should be like customizable. For example, I wanted to ship to one courier partner like DHL, and that should have some different label in it, and another courier partner is FedEx, and that should have a different label in it. Will it be possible? Okay. And will you be doing it? This much level of information, whether SAP can print different label for the same plan, that business analyst may not be knowing. No, if you keep on working in with the SAP people, you will know it. But at very much initial level, business analysts will not be knowing too much technical stuff. Then they will say, hey, I think it can be done, but let us check with
SAP consultant, and we will confirm you back whether this requirement is possible to make or not possible to make. Okay, okay. So அந்த மாதிரி வந்துட்டு we can work. அந்த மாதிரி ரோல்ஸையும் you can target. SAP MM procurement அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, like business analyst SAP MM, business analyst SAP, or business analyst procurement, business analyst inventory manager. இந்த மாதிரி போட்டிருக்கிற ரோல்ஸ் எல்லாமே we could still apply for it. ஸோ இதை பத்தி ஐ திங்க் நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் செஷன் பீப்புளுக்கும் நான் ஒரு லெசனே எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், லைக் செப்பரேட் செஷனே எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். What roles they could target, because if you simply after taking this course start applying for it SAP MM consultant, you may not get it, because proper consultants are applying for huge volume, and out of it there is no point that person can take very less experienced person into SAP consulting world. Okay. But there are other area like business analyst, or project manager, or people manager, or this scrum master, a lot of other SAP related roles are there, so they could still communicate to them, they could still apply for them, and there will be a very good chance of clearing it. Yeah. And almost okay, what about market standard? இப்போ current market எப்படி இருக்கு? Current market, I could always say my perspective and my vision is all about consulting. Maybe later time I'm planning for management, but as of now I am consulting. So consulting is like when you have the skill, okay, there is nothing like you struggle a lot. You could still apply for any company. You have a skill, you crack it. I don't feel that pressure. Later I come to this company, I got to know there were 10,000 applicants, 10,000 plus applicants for my role who were applied in the system. So when there is a opening in Nike portal, okay, when there was a opening in Nike portal for my role, there are 10,000 plus people who were applied for that role, and out of which, yeah, I'm the one. Like, I'm saying this because if you are well equipped with knowledge, skills, you don't need to worry about it. Okay. And as you particularly asking about market, right? Markets are always good. One second. Sorry. Hey, so you are going to office now, right? Yeah. I think Ganesh is coming here. I will come with him maybe. Ganesh wanted to. Tehu, voice is breaking. I will call you. Ganesh wanted to have. Tehu, can you hear me? உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. Hello. Hello. Yeah. No. Yeah, see you in the office. Voice is breaking. Yeah sir. இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப ஃபைனா? நீங்க எங்கடா பேசிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல இப்ப தான் பேசுறேன். நீங்க தான் பேசுறீங்களா? ஓகே ஆல்மோஸ்ட் தென் ஓகே. சோ மார்க்கெட் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே தான். லைக் நீங்க கரெக்டான ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட், ஓகேங்களா? இப்ப நான் போயிட்டு பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ வில் நாட் கெட் செலக்டட். ஐ நோ that I know I will not get selected. And I don't want to try that also. I don't waste my application simply like that. அந்த மாதிரி you should not apply for MM consulting role. Okay. So later by chance, like if you are learning SAP MM and other things so quickly as working as a business analyst, you could still change. A lot of people they start with business analyst. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் பார்த்ததெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, like they work for business analyst for 4 years and they become a senior SAP MM consultant or senior SAP SD consultant, OTC, finance, அந்த மாதிரி whatever interest they are becoming a consultant there.
ஓகே ஓகே பிகாஸ் நீங்க பிசினஸ் கிட்டும் பேசிட்டு வந்து எஸ்ஏபி கன்சல்டன்ட் உட்கார்ந்து இது எப்படி பண்றீங்க, இது ஏன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா we will start explaining you the feasibility of the software. அப்ப வந்துட்டு they will make a note based out on their interest, completely அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் அதுக்கு. Because every business analyst is not becoming a consultant. So அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க they still openly say I wanted to switch my career to business analyst to இந்த மாதிரி SAP consultant. So taught me more about it, not just why cannot you do it, taught me more what else you can do it if you have time. Then நாங்க அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். That's it. அந்த மாதிரி வந்துட்டு you need to plan your career actually. ஏன்னா இது ரொம்ப பெரிய big move because once you are into something it is very hard to step out and go into other career with without fail. Because just like that you try something and work out ஆகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Just like that நம்ம எதுவுமே what I say is lot of efforts are needed, not just like simply learn and simply attend this class and we will be able to crack and we will be able to become successful. That's not the case. Efforts are needed, planning is needed. What we guide you is one, if that is 10% or 20%, you should make 80% of effort to plan your career. Talk to a lot of consultants, talk to a lot of people with a different experience. Try avoiding people like me. Try to explore different kind of experienced person, more than 15-20 years. They definitely they will having a different experience other than when they jump to SAP world, they will be working as some other person, some other domain. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்ச் பண்ணி அவங்க கிட்ட நிறைய பேசுங்க. டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆல்சோ, இஃப் யூ என்ரோல் ஃபார் த கோர்ஸ், தென் ஆஃப்டர் என்ரோலிங் ஆல்சோ யூ ஸ்டார்ட் லுக்கிங் ஃபார் தோஸ் பீப்புள். ட்ரை டு என்கேஜ் வித் தோஸ் பீப்புள். ஹவு தே டிட், வாட் மேனர் தே டிட், what is the because SAP has lot of opportunity. Because whatever I know in my experience, I said maybe person with 25 years of experience, he might be having a vast understanding and you don't know how much many other roles are too, right? நான் என்ன பார்த்தனோ, நான் என்ன என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கெயின் பண்ணனோ அதுதான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். பட் நீங்க அந்த மாதிரி பீப்புள் கிட்ட என்கேஜ் பண்ணல, இன்னுமே உங்களுக்கு ஒரு வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி பீப்புள் கூட SAPல இப்படி இந்த மூலியமா வந்தாங்க. வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் exploring options, we can say. And the மாதிரி you start gaining it, that will definitely help. SAP market is always open and SAP keep on changing. So what I'm saying is it's not going to be impacted with AI. It's not going to be affected by the boom of AI, because we are not developing something, we are organizing. Okay, because SAP software is not about developing, or it is not about something AI can predict and do. SAP is completely different world, and only SAP AI can handle it. That is SAP Joule. Okay. So as you know, if you go in SAP websites, we are not that much AI driven. Okay, we call ourselves as AI driven platform, but inside the blog, or try to read a lot of SAP blog, then you will get to understand SAP is not AI driven, because AI is a kind of thing that you can trial and error method will work for AI. Okay, not a standardized process like SAP will give it a try to AI. Okay, we are like very slow adapters of AI, and that's how it will be also. So SAP Joule இருக்கு, but that is planned for 2030, not now. But that will solve the problem. But that's a prototype something, not they were developed. So என்னன்னா what and one more thing, what people now they are taking the classes, right? Even with less experience also. What I am saying is one more very interesting one, right? கன்சிடர் இப்ப நான் எனக்கு இதுல எம்எம்ல வந்துட்டு 8 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, and now they are moving to S4 HANA, as you know. Right? Okay. So my complete experience into MM ECC, what is the older version. Last 2 years only I working in
I'm working in S4 HANA. ஓகே ஓகே By chance, like பட் இப்போ my நான் ஸ்டார்ட் company is பண்ணா S4 ஹனாலே வர S4 HANA. முடியுமா? Like ஹனாலா S4 ஐ மீன் HANA ல ரீசன்ட் மட்டும்தான் வர முடியும். Like ஓகே you cannot ஓகே be a ECC consultant anymore because ம் industry stopped using ECCs for யா long time. okay Okay. because everyone is using so nowadays for SAP I'm sorry that what about that SAP HANA right? S4 HANA. Okay, Yeah. S4 okay. ஓகே இப்போ எனக்கு ஓவர்வியூ ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு. ஏன்னா எனக்கு So எதுவுமே தெரியாம இப்போ what I was கேட்கறதுக்கும் இப்போ about to இட்ஸ் say is ஆல்மோஸ்ட் நீங்க இப்ப S4 HANA பாத்தீங்கன்னா what சம்திங் I யூ try to ஷேரிங் say is ஓகே 8 years I still if I hold experience இருந்தாலும் S4 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் HANA I have 2 years of experience. So what people ஓகே are asking when I am applying for outside, what people are asking is how much year of S4 HANA experience do you have? When I say ஓகே 2, I consider as a 2 years experience only 2 years experience into the S4 HANA, into not HANA. completed the overall. Okay, Not completing they're not calculating the ECC experience. that okay. People who are looking only for HANA consultant, they are asking HANA experience. So when I say 2 Okay. years, they are like, they may go with the person if they require a senior person, then they will go for a senior person who has more experience. Okay. இது வந்துட்டு like it's a good time to learn S4 HANA at least now, because it's too late as you know, because S4 HANA started full-fledgedly Yeah. by 2019, and we are sitting in 2025 and talking about 25 moving almost to S4 completed HANA. this year. Yeah, we are gonna jump in from Yeah. Even that's for my 2026. case also. Yeah. Even that is the same case for mine also. I should learn lot of S4 HANA stuff, and I should grasp something which is not going to impact, right? So அந்த career path நம்ம மனசுக்குள்ள எப்பவுமே we should have not by just by others saying something, but we should always have that career path in our mind and how we wanted to take it. And learning is also if we have this 10% learning from here, like we should have all the other source to learn also. Try to blog Okay. it, that's what I always say to other students as well. Like when I say some word, for example, right? Simply, for example, I'm going to this procurement cycle and showing this definition. Okay. When I say determination of material, I will explain what is determination of material. And by that time, சில jargons use பண்ணுவோம், like for example, purchase requisition, classified one, non-classified one, like that. I may not able to explain what is classified, what is non-classified purchase requisition in detailed manner. That interest has to come from you by searching. Hey, Thiago was talking something about classified purchase requisition. What is purchase requisition with the classification? What is purchase requisition without classification? You need to surf in internet. You need to find it somewhere. You need to ask ChatGPT or any other source to find it out by yourself. Because everything in detail is a full explain. SAP MM course வந்துட்டு if you could able to complete it 44 hours, no. So we will give you a very high level overview and in-depth understanding of very important topics. Other jargons able to get very good knowledge na அது வந்துட்டு that interest has to come from you சொல்றேன். So see, basically இதுதான் நம்ம SAP, like this is the SAP tool what we use. If you see, we have all these cross applications like logistic, accounting and all. If you go to SPRO path, that's where our consultant will work. Okay, this reference IMG page. So this is the whole area. If you see, there is nothing of the business will miss it. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ABAP இருக்கும், enterprise structure இருக்கும், பிளானிங் இருக்கு. லைக் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி பிளான் பண்ணி தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பிளானிங் அண்ட் கன்சல்டேஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், அது ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி கொடுக்கும், அந்த டீட்டெயில் மேனேஜ் பண்றது. என்டர்பிரைஸ் கண்ட்ரோலிங் இருக்கு, லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஜென்ரல். ஸோ all the information about the TPM, transportation management, supply chain management, and the configurations we do it here. And we come to SAP MM, our core area. So purchasing, inventory management, physical inventory, valuation of material, account assignment, logistics invoice. So in the மாதிரி we have
we have SAP is kind of a ocean. You see, Mm-hmm. person with 20, 25-year experience. So frankly, if you ask, did you know everything in SAP? No. But if you No. ask, like, no, in MM, at least if he is MM consultant, did you know everything? No, he will say no. Okay. Because Okay. it's like, you cannot work in all, right? Yeah. But you have to know all. Once you get to work in that particular thing, you will get to know in depth. For example, my complete experience is only into purchasing and inventory management. Okay, so whatever you ask inside this, I will be pro in it. But if you see consumption based planning, I will say it in that interview upfront, I am not, no, I don't, I didn't work on consumption based planning. That doesn't mean I don't know consumption planning. எனக்கு தெரியும், பட் ஒர்க் நான் அதுல பண்ணதில்லை. ஸோ தே won't ask the in-depth questions. They will check whether you know consumption planning or not. Okay. உங்களுக்கு புரியுது இல்ல நான்? புரியுது. Yeah. ஸோ அதுதான் எஸ்ஏபி பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ it's good, and it's being already late. That's too obvious. Yeah. All Because right. at some Thank you. point Thanks. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, Mm. if you see, consider SAP-ல ஒரு 30 லட்சம் கன்சல்டன்ட் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். In upcoming years, what they will do is, in 2030, they are going to completely stop this ECC. ஸோ அதனாலதான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேகமா S4 HANA-க்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் தேர் ஆர் கம்பெனி இன்னும் S4-க்கு மூவ் ஆகாது, லைக் மை கம்பெனி. ஓகே, இவங்க இப்ப எப்ப பிளான் வச்சிருக்காங்கன்னா, மேபி 1 year 2 years later they are planning at the very dead end. Okay, so it is very risky also, but still they paid huge. See, this SAP software, right? It is very costly. Just Google it, like, how much it will cost for them, like millions of dollars. Right? SAP is not simple software that you can buy, like for some minimal price or something. No, you should allocate a budget to purchase it. That much costly software. So even இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இது மட்டும் தான் நம்ம சாஃப்ட்வேரா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குமா நீங்க? ஏன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியுது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா. லைக் no, it's not user friendly. Obviously, like SAP is not a front end software. See, very there is a fun part. என்னன்னா, like I was explaining SAP to my manager. Okay. She my previous manager, she did SAP course and she cleared it, so I don't need to explain what is SAP to her. Okay, but the current manager, okay, she don't know SAP. Okay, but still, there are other teams as well reporting to her, so she wanted to they didn't push much into SAP knowledge. They might have asked what is SAP, what what ERP tools are doing. She might have answered it. But looking into this software, right? Yesterday I showed her, and she was like, "How you people are doing this? How this will come in the website?" She says, "Website means like the web page of Nike, right?" No, it's not like the system who user or even to use SAP inside the organization. Business user, we call them as a super user. Not anyone can use SAP. Even to enter into the system, enter some transaction into the system, you need particular access, and the access is very, very carefully given by knowing whether the user has some basic SAP knowledge or not. For example, in my restart experience 2019, I was supposed to give a complete KT session. Complete means like whole SAP lecturer, I can say. A business user கொடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு, because she's a inventory person and she don't know how to use SAP, but she is decided and she is hired for that role. Okay. அதனால பாத்தீங்கன்னா, I was completely explaining. Though she is just a user, okay, I was explaining her, not a consultant. Like just a user-க்கே நம்ம அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது, அவ்வளவு நாலேஜ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. Then only they can use SAP. Or else, like, they won't allow them to come into SAP system and do it, because see, any changes, right, it will cost millions and $trillions.
that based upon what you are doing in SAP system. Not like, some website crash happened. After 5 minutes, 10 Okay. minutes, you recover it. Yeah. Not just like you are unable to, log into your account and then like, we fix it. Not like even Microsoft going crash for some time and then they are recovering back from them. If SAP crashes, Mhm. you might have not seen any one particular news or something like, SAP crashed, because we are that Okay. much, very clear about our software. We don't give any chance to any of them to crash SAP. That will cost them very trillions Okay. of dollars. See, any changes to SAP, particularly this MM purchasing screen, right? If you place some orders more than the PO quantity, if I'm entering, 10,000 or 20,000 or 30,000, I send it to vendor. The moment you send the document, that is considered as a legal document, right? You cannot say Yeah. and hey, sorry man, I did a mistake. No, not possible. If the vendor is taking it serious, then he will show you in the court, right? Yes. So that much kind of complexity is there, by the way, in SAP. So that's the reason SAP is a closed system. There are not no much of uh, scope, and I can say there is the consultant or user or specifically selected for this, and then only they will use to operate. So அந்த மாதிரி like I was telling my manager, SAP is not a front end system, it's a back end of back end. See, your business operates. How it operates based upon the operations that we do in the back end. And how that back end operations is doing, that is where SAP comes. We are the back end of back end. You will be not seeing anything frontline in for SAP. But if SAP does something wrong, you will see it in the whole business life. Mm. Like புரியுதுல்ல எந்த அளவுக்கு. புரியுது. So it's not user friendly, or it is not meant to be for user. அதான் சொல்ல வர்றேன். லைக் இது வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேரோ, இது வந்துட்டு லைக் என்ன சொல்றது, ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி சாஃப்ட்வேரா இருக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம எய்ம் கிடையாது. What we aimed at is data security and the standardization of process. So that is why SAP is still not considering the user friendly things. We moved, but that doesn't work very good. This SAP Fury and all there, but SAP Fury is designed to be user friendly. Still, using of Fury app is also restricted, because Fury app, at least in this screen, you can go to any of the T code display access. But in Fury, if you are a person who can able to who are required to create purchase order, then only create purchase order tile will be enabled for you. No other tile. You will see nothing in SAP. No data is visible to you. You will see only one screen, that is create purchase order, and your life will be completely into that only, unless until you got another role. Okay. That's the thing. So our curriculum and the things I wanted to just show, like curriculum is different, but today's agenda. Okay, so today I was sort of giving introduction to MM, so that I gave as part of SAP, total SAP. So MM is a part where we do the materials management side. Material management என்னன்னா, இங்க இந்த பிடிபி சைக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் எங்க கிரியேட் ஆகுது, அதாவது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு காஃபி கடை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, சி ஐ ஹாவ் 100 kg ஆஃப் காஃபி பீன்ஸ் இன் மை இன்வென்ட்ரி. பட் ஒரு நாளைக்கு 10 கிலோ போகுது அப்படின்னா, 10வது நாள் உங்ககிட்ட காஃபி பீன்ஸ் இருக்காது. ஸோ 7th day you need to predict and you need to buy it if your vendor is going to supply in 3 days. If vendor is taking 10 days, then today you need to place the order. Then only after 10 days it will come to you. So அந்த மாதிரி correct. So I'm just saying coffee beans and one particular material just because to understand the things. See, for example, for to manufacture some whole full-fledged car, you need 60,000 plus OEMs, right? 60,000 பிளஸ் OEMs இருந்தாதான் ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் ஆக முடியும். அப்ப அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒவ்வொரு ரெக்யர்மெண்ட் மெட்டீரியலா போய் இது இருக்கா இது இல்லையா, இது எவ்வளவு நாள் இன்னும் வாங்கணும், இதை பார்த்து நம்ம போட்டுட்டு இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? ஸோ தட் இஸ் வை மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் கோர் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர். So we handle starting from the material requirement, what is the upcoming prediction to procure the material,
we do source determination, ம் எந்த வெண்டர் சப்ளை பண்ணணும், யார் சப்ளை பண்ணணும், எவ்வளவு சப்ளை பண்ணணும். 10 வெண்டர் இருக்காங்க, 10 வெண்டருமே சப்ளை பண்ணலாமா, இல்ல 4 வெண்டர் மட்டும் சப்ளை பண்ணலாமா, இவங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மீட் பண்றாங்களா, மீட் பண்ணலையா, இந்த மாதிரி எல்லா சோர்ஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் we do. And based upon that, we select the vendor, we order from them, we monitor the PO, we do the goods receipt, and that's where we call it as inventory management. And finally, இன்வாய்ஸ் வெரிஃபை பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அக்ரீடு பிரைஸ் வந்துட்டு ஒரு $10 இருக்கு அப்படின்னா, லைக் வெதர் ஹி இஸ் சென்டிங் $10 ஆர் வெதர் ஹி இஸ் மேக்கிங் அப் சம் பிரைசஸ் ஆர் சம்திங், வி டூ வெரிஃபை த இன்வாய்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி த பேமெண்ட் ஃபார் த இன்வாய்ஸ் வாட் எவர் we done. So this is the whole process ஓகே of MM. Okay, that's what we going to learn in upcoming session. It again, இது வந்துட்டு பார்க்க சிம்பிளா இருக்கும், பட் சிம்பிள் தான் இஃப் யூ லேர்ன் வெரி டீப் ஆல்சோ. ம் பட் காம்ப்ளெக்ஸா நினைச்சீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ், சிம்பிளா நினைச்சா சிம்பிள். மைண்ட் செட் இஸ் எவ்ரிதிங். Yeah, mindset. ஓகே It's all about mindset. So basically, ஆனா இந்த requirement cycle you need to be like very very clear, like what is what. So without understanding that, everything will be chaos. Everything will be like, you cannot able to make it. You cannot able to grasp it when we are explaining. First of all, when I say invoice verification, first you need to know why invoice verification. What, how, Yeah. all those questions will be discussed later, and also that is not very much important. But why? ம் எதுக்காக இன்வாய்ஸை வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் எப்படி எல்லாம் பண்ணணுங்கிற அந்த ஐடியா கிடைக்கும். கிடைக்கும். அதனால ஸோ ஒய் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா இடத்துலயுமே எங்கேயுமே நீங்க எஸ்ஏபி பொறுத்த வரைக்கும், இஃப் சம்மோன் இஸ் சேயிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் பர்ச்சேஸ் நான் ஆர்டர் லைக் ஜஸ்ட் திஸ். ஒரு சாரி ஃபார் இன்ட்ரப்ஷன், ஜஸ்ட் லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் இதனால மேபி லைக் அது அவங்க கொடுத்த இன்வாய்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியலுக்கு ஒர்த்தானதா இல்லை ஹை காஸ்டாக இருக்குமா, அதை ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணலாம். ஆம் ரைட்? கரெக்ட் 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 இஃப் ஐம் ராங். That's exactly Okay. correct. So Okay. on the madri, like we have multiple factor. For example, we did vendor and company contract will be like 1,000 pages. So on the contract எல்லாம் வந்துட்டு மீட் பண்ணிருக்காருன்ட்டு we need to check it every time. Like for example, if he agreed to supply இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி மெட்டீரியல் அப்படின்னா, if he is properly supplying அந்த மாதிரி சப்ளை பண்றாப்லையா, or just like that he is simply sending இல்ல அதுக்கு அப்படி பண்ணுனா what is the penalty we have agreed for. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் திங்ஸ் நம்ம வந்துட்டு செக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. Yeah, so you will get to know, like you will be we will take all the classes, and you will get to know in upcoming session. But that's the no, this is the complete flow. I'm saying this is the cycle, total procurement cycle. இந்த பீசஸ்ல ஒவ்வொரு பீஸா தான் நம்ம அப்கமிங் செஷன்ஸ்ல பார்ப்போம். ஹவு மெட்டீரியல் ரெக்யர்மெண்ட் பிளான் பண்றாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் வெரி சிம்பிள். லைக் ஜஸ்ட் லைக் அந்த காஃபி எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி, வி கேனாட் ஈஸிலி ப்ரிடிக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த காஃபி பிசினஸ் ஆல்சோ மே கோ வெரி டீப் இஃப் யூ டேக் ஸ்டார்பக்ஸ். Very simple example, Starbucks only do the coffees. So maybe it will be simple if you take one franchisee store. But if you see Starbucks as a whole operations, they have 1,000 plus or 10,000 plus units all around the globe, right? So எல்லா 10,000 கடைக்கும் வந்துட்டு அப் டு டேட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா, it is very hard to that he can make the live business data. Yes, absolutely. Cows கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. So that is the that is where the SAP comes, and it can handle a huge volume of data with accuracy. So அது எப்படி பண்றோம், how we plan it, அந்த மெட்டீரியல் ரெக்யர்மெண்ட் பிளானிங்னா என்ன, எப்படி பிளான் பண்றோம், எப்படி பிளானிங் சைக்கிள்ஸ் ரன் பண்ணணும், எப்படி வந்துட்டு ஒரு வெண்டரை எவாலுவேட் பண்ணணும், எப்படி அந்த வெண்டர் செலக்ஷன்ஸ் நடக்குது, எப்படி ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணணும், எவ்வளோ டைப் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டாண்டர்டா ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணலாம், கஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட்ல ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணலாம், இன்டைரக்டா ஒரு திங்ஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வேல்யூவேட்டட் அண்ட் நான் வேல்யூவேட்டட். வேல்யூவேட்டட்னா வாட் எவர், இப்போ ஒரு ஸ்டார்பக்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன், காஃபி பீன்ஸ், மில்க் இதெல்லாம் வந்துட்டு வேல்யூவேட்டட் ஸ்டாக்.
பிகாஸ் அதை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க காஃபி தயாரிக்கிறாங்க, அந்த காஃபியை தான் விற்கிறாங்க, அந்த காஃபில இருந்து வர்ற காசை தான் they consider it as a revenue. But Yeah. if you see the straws they are giving, they don't valuate it. If you ask for one more star, they will give it. If you ask They for will give, one more yeah. star, they will give it. Yes. Right? And what about the people who work in Starbucks? They use the papers, the pens, Yes. right? They don't bring a value to directly to the product, but still we procure it for them. So அந்த procurement-லாம் எப்படி பண்றோம், how we record it. See, SAP do not want to miss a single dollar. Okay, to be very frank, if you spend 100 rupees I'm saying, in $1 million business, in a million crore Indian rupee business, if you spend 100 rupees on some particular thing, you need to record it in SAP. Okay. You need to Okay. find Got a it. way. You need to find a way to record it in SAP. How you wanted to do it, that up to you. Whatever you spend, that has a standard procedure. For example, in my organization, it's, you know, Nike is $1 million business, right? In the office, Yeah. I wanted to bring one A4 sheet bundle. Okay. And I want the company to bear it for myself. Okay. அதுக்கு நான் ஒரு A4 ஷீட் ஒரு பண்டில் 500 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வர்றேன் அப்படின்னா, I want to record it as a miscellaneous cost. There is an option in SAP to make the miscellaneous POs, where I will enter this one bundle of where you do not have the material created also. So we cannot create all the material. No, for A4 bundle and all, who will maintain the material master, right? You go and buy from some other available store. So in that case, we don't have material at all, right? But still, we create purchase order without material. We put PO quantity, we put PO cost, how much we spent in it, and that will directly go to the cost center, miscellaneous cost centers. So in the madri, like lot of in-depth things are there. So adha basically I'm trying to say. So lot of things you will learn. Even not only it will help you to become a SAP consultant, it will be helpful to even become another roles if you understand the SAP things properly. So I think you might be like, you know, now when seeing, if you understood this business, the business is a core for everything, right? Every role, everything, it depends on business, right? So you can fit yourself into some role that suits you. By chance, like you want to become inventory manager, and you know the inventory management tool, and you know how inventory management work, you know what are the things necessary for inventory management, you can still become an inventory manager. Okay. So that depends on what is offering to you, like what interest, everything. But this is how basically, you know, SAP works. ஸோ வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு எஸ்ஏபி பத்தி லேர்னிங்ல இல்ல வந்துட்டு ஸ்கோப்ல அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா? டெய்லி பேசிஸ் எனக்கு ப்ராக்டிக்கலா தான் நீங்க போவீங்க கரெக்டா? ப்ராக்டிக்கல் அதான் எனக்கு இந்த செஷன் நீங்க டெய்லி பேசிஸ் கரெக்ட் கவர் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ எஸ்ஏபி உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சு. செஷன் இஸ் going forward. நான் இப்போ கனெக்ட் ஒன்ஸ் நான் இது என்ரோல் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்துரும் LMS எனக்கு லாகின் வந்துரும் இல்லையா? மூவிங் ஃபார்வர்ட் கரெக்ட் LMS லாகின் உங்களுக்கு வந்துரும். LMS லாகின் உங்களுக்கு ஹலோ now I can hear you. LMS லாகின் உங்களுக்கு வந்துரும். ப்ராக்டிக்கலா தான் எனக்கு செஷன் கொடுப்பீங்க இல்லையா? ஸோ எனக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் மீன்ஸ் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்றதை நீங்க பாப்பீங்க, அதை எனக்கு கரெக்ட் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி மேபி இருக்கு. அதான் கேட்க வரேன் நான். அந்த லைக் பிராக்டிஸ் பண்றத I could not sit and able to. Correct. But I can give you an example. Yesterday I completed the sessions for my students in procurement cycle and document flow. What I did is I showed them an example எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I asked them to do a homework. Okay, project மாதிரி. I asked them to create purchase order. I asked them to create multiple type of purchase order. And then they came up with the questions on the next session. Hey, Tiahu, we tried to create, but these are the error that we are getting during creation. While you do it, there is no error. But while we tried to create the same thing, we are encountering this error.
So how to resolve it? Then we Okay. will discuss Okay. for 10 to 15 minutes how to resolve those issues, why that issue is coming, how that issue is populating in SAP, every background of that issue we discuss, and then we solve it, we try to create it, and then we will move to the next session. Okay. Okay. So I'm just showing you the portal, what is our curriculum, and know what we do basically. So once you enroll, these are the curriculum that you are going to see in this module, and this will be each session will be having all the practical and the theoretical session. It's like 70 practical and 30 theoretical, or 80 Okay. 20 also. So basically, I don't start explaining on the that's not my point of style to explain the PowerPoint. Okay, I keep PowerPoint to you. You read it, and you get the things out of the PowerPoint, but I will show it in the system. Okay, so document flow in the Mari procurement cycle, I will show the complete cycle in system first. And then, like, if we have time, we can continue it, or else, like, you can even know by understanding after seeing, like, you will only understand by just reading through the PPTs. Right? Okay. That's how this is structured. And okay, last but not least, like once நான் அந்த LMSல வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ அந்த ப்ரீவியஸா எனக்கு அந்த SAP டூல் நீங்க இப்போ கான்ஃபிகர் பண்ணி இப்போ நீங்க எனக்கு இது நேவிகேட் பண்ணீங்க I இல்லையா think the day ஸோ you அங்க நான் joined, or ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குமா? correct. அங்கதான் நீங்க practice பண்ணணும். I think the day you joined, or I think they got 1 day after joining. I think once they enrolled, we will be starting the introduction session. I think after Okay. that introduction session, they got the access and they started practicing. Okay. I think there is one more girl called Arul. She's from Chennai, so she is also part of the team, and she everyone is started creating the things in system now. Okay. Yeah. So the system access உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். So you can do your own stuff. Like, it is not restricted. It is not like you should not enter anything. Whatever you see in PPT, whatever I take in class, if you note down, you can straight in your home and see it. Okay. Yeah. Okay. அந்த மாதிரி. Okay. Any more question you have? Yes. ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருக்குங்களா? ஓகேங்களா? ஹலோ, hello. Yeah, hello. Yeah. Am I audible, Anjali? Yeah, you are audible. Oh, okay, great. Yeah, sir, கேக்குதுங்களா? கேக்குது. Yeah, sir. Okay. Yeah. வேற ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருக்குங்களா? Like, any doubts, sir? No, thank you. Thanks for sharing the valid information, Okay. Thiago. Okay. Thank you. Almost I got some overall about Yeah. picture about the SAP MM. Okay, good. Yeah. Okay, thank you, sir. Thank you, Yasser. Okay, Yasser, after this session, within 10 to 15 minutes, I will call you. Okay, then we can discuss rest of the process. Sure. Okay? Okay, Yeah. thank you, Divya. Yeah, Thank you, sir. Sure. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, Thiago. Thank you. Bye.